পুরুলিয়া ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের প্রথম গন্তব্য জয়চণ্ডী পাহাড়। জয়চণ্ডী পাহাড় দেখার পরে সেখান থেকে জয়চণ্ডী মাতার মন্দির দেখব। তারপর সেখান থেকে আমরা যাব গড় পঞ্চকোট, আর গড় পঞ্চকোট থেকে পাঞ্চ ড্যাম, আর ফেরবার পথে বরন্তি। পুরুলিয়া যেখানে ছিলাম আমরা সেখান থেকে রঘুনাথপুর জয়চণ্ডী পাহাড় মোটামুটি 35 কিলোমিটার দূরে। সময় লাগবে ওই 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টা 20 মিনিট মতো। তো আমরা আসানসোল রুটে যাচ্ছি আপাতত রঘুনাথপুরের দিকে জয়চণ্ডী পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শীত তেমন খুব একটা নেই, এখানে 17 ডিগ্রি টেম্পারেচার মতো হবে। তো আসুন যাওয়া যাক জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে। আমরা এখন এসে গেছি জয়চণ্ডী পাহাড়। আমরা এখন যাচ্ছি জয়চণ্ডী পাহাড়ের শীর্ষদেশে, সেখানে জয়চণ্ডী মাতার মন্দির দর্শন করব। এই ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, ওপরে উঠবার জন্য মোট 472টি সিঁড়ি আছে। জঙ্গলে ঘেরা পথ দিয়ে উপরে উঠে এসে এখন আমরা এসে পৌঁছেছি জয়চণ্ডী মাতার মন্দিরের সামনে।
জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে এবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম গড় পঞ্চকোটের উদ্দেশ্যে। জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে গড় পঞ্চকোট 20 কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স। 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা মতো লাগবে পথে। রাস্তাটা অত্যন্তই ভালো। গড় পঞ্চকোটে আপনাদের স্বাগত। গড় পঞ্চকোট, এখানে পার্কিং করে দিকে যেতে হবে। এখানে পুরোনো মন্দিরগুলো রয়েছে, মন্দিরটি রয়েছে, পেছনে কিছু ভাঙা জায়গাও রয়েছে। রাস মন্দির, কিছুটা রাস্তা ভুল করে আমরা পৌঁছে গেছি এখন পঞ্চকোট পাহাড়ের মাঝখানের অংশে। সেখানে কিছু পুরনো মন্দির, কিছু স্থাপত্য রয়েছে, সেগুলোই দেখা।
গড় পঞ্চকোট থেকে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি পাঞ্চেত ড্যামে। দিনের শেষে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি রামচন্দ্রপুরের বরন্তী জলাশয়।